hewa si kama zamani. Zamani ukame ilikuwa inakuja baada ya miaka 8, siku hizi ni baada ya mwaka 2, mwaka 1, haipangwi. Na ukame hii ni kawaida yetu. Ng'ombe kukufa kwa jirani pia ni kawaida tunajua. Being a pastoralist is a part of life and is an activity that huwezi acha. More than 40% of the Earth's surface receives less than 850 millimeters of rainfall annually. These regions, which experience low amounts of rain and high temperatures for the better part of the year, are known as the arid and semi-arid lands, or ASSARs. In Kenya, 23 out of the country's 47 counties are arid or semi-arid, and they are home to about 14 million people, with 70% of the national livestock herd found here. Pastoralists have survived in these harsh climatic conditions for decades, but they are now facing more challenges due to climate change. Extreme weather conditions such as droughts and floods are a threat to pastoralism as a way of life. Here, the wrath of Mother Nature is supreme, making accurate and timely information more than power. In Isiolo County, pastoralists have been using indigenous knowledge to predict availability of pasture and disease outbreaks, among other occurrences. This knowledge is essential in managing risks and acting before it is too late. The communities have perfected the art of observing heavenly bodies and animal behavior. Wakati ukame inakaribia, kuna dalili ambazo zinaanza kuonekana. Dalili ya kwanza, behavior za wanyama, ng'ombe inaanza kubadilika. Kuwapeleka malishoni asubuhi, ikifika jioni ni ngumu hao wanyama kutoka kwa kichaka mpaka unawalazimisha. Dalili ya pili pia, ng'ombe inara na inakojoa wakiwa wanalala. Nyama ya mistoni na hama kwa kichaka kutoka burini na kuja yote na hama bali ya kichaka, dalili ya ukame. Kama ina hama yote mapema bila kuonyesha na hama, tafuta bali utaonyesha kweli kweli. Kuna hii mtu anaitwa fisi, ukiona kuli msoga huko msituni anatafuta iko kwa boma, jua inamaanisha ana njaa, kwa vile inamaanisha ukame iko. Watu kuna nini nyota zingine inakuwa karibu 6 hivi. Inaitwa busan kwa lugha yetu, kila lugha Borana inaitwa busan. Inafuatana. Wanaangalia kama inafika saa 1 ama saa 12 ile wakati jua inaingia, kuna hizo nyota zinatoka na pande hiyo. Inawezekana ni kama hiyo nyota mtu akikamua ng'ombe wakati ya jioni ya saa 12 hivi ama saa 1, karibu na saa 1 hivi, saa 12:30, akikaa chini ya ng'ombe akiona hizo nyota, wakati hiyo ni kama dalili ya mvua. Sisi tuko na nyota 2 ambaye ni kubwa kubwa. Kuna hii nyota inaitwa Livelihood ambayo ndio iko na upepo. Ikichupuka hakuna kitu nakufa tena. Hakuna magonjwa. Tunasema kuna upepo, afya. Tuna hii la kirai ambaye ikitoka iko na maji. Hiyo ndio mwenye maji. Hizo ndio tuna nyota 2 kubwa kubwa. With the coming of Islam and the introduction of modern education, the indigenous knowledge is at the danger of being lost. Many fear practicing the ways of their forefathers, while others consider this knowledge obsolete. Kitu kwanza dini na utabiri wa hali ya hewa ya kueleza kitu ambaye itakuja, foresee things. Uislamu unakataa sana. Kwa sababu anayepaswa kujua mambo ya kesho Mungu peke yake. Wasesu kusi nakataa. Dini ya Islamu unakuja na fakia. Wanasema shirka. Kuna mali itafika ukome kabisa. Kwanza especially hii ya kuchinja mbuzi na kuangalia mara.
Ila pia mzee mmoja alifanya na ameaga. Sasa hakuna mtu anajua hiyo, anakuwa na hiyo ujuzi hapa Kalbatula. Right now, hakuna mtu ako na ujuzi Kalbatula. Modernization and urbanization have also brought other changes. These communities, which solely depend on livestock and livestock products, now consume other foods. Ataki kitu kwa mafuta. Badala wanakula kitu mafuta inakula kafu. Wasukuzi. Wale asamani najua wanatumia hata masamule ya ng'ombe. Ya mafuta ya mbuzi na kunya. Ya hapa sukuzi. Hata uwezo kula ile maji ya subu. Subu mwenyewe hawezi onja. Wale sukuzi. Sababu ndio sasa miili yao watu au vitamin wanakufia tu. Kitu hawa wanajua ni shoda. Miraa bangi. Kwa past wazee wetu na mababu zetu walikuwa wanakula tu nyama, damu alafu na maziwa peke yake. Hakuna chakula zingine. Sasa ni watu wamekuwa town, wameingia town. Sasa iko different types of foods. Sisi labda kwa mwezi tunaweza kula nyama mara moja. Zamani mababu zetu ama baada ya wiki ama baada ya siku 3 walikuwa wanachinja mbuzi ama ng'ombe wanakula. Ndio wanapata nguvu zaidi. Hata ikinyesha na mvua wako na very strong. Na sasa hivi vijana zetu tunakula tu kivitu kidogo ile vitu tununua kutoka duka. Na hiyo vitu iko na chemicals. Ndio maana inadhoofisha miili ya vijana sasa. Kenya is a meat deficit country and the demand will keep increasing. Pastoralism remains the most viable way of life in the ASSAR's communities. CBOs and government bodies have to work together to implement emergency response efforts to ensure pastoralism does not become extinct. Mimi nimezaliwa kama na wazazi pastoralist. So hawa mifugo hawa ndio nimeona wamenisomesha. Mama hajakuwa na kazi. So hawa mifugo yenye nimeona wamenisomesha ndio pia nikaona wako na maana zaidi. So singeweza ku abandon because they have got a very big meaning. Because kama si wao singeenda college, kama si wao singeenda university, kama si wao singeenda hata high school. Watu waliweza kujimudu na mifugo ambaye saizi serikali mfugo ni hatari kuweka mfugo ni kama ujinga sio? Wakati huo wazee ni mfugo tu ndio kile wana tegemeo lao. Unaona? Hakuna njia nyingine, hakuna ukulima mwingine. Ni mifugo tu. Ndio sababu sasa kichwa yao yote iko kwa ile mifugo. To encourage collaboration, more should be invested in research and building trust. Having indigenous knowledge is also, it's an identity of the people. It's not so easy for you to get into the people and explaining certain issues, and you don't seem to have any regard as far as the indigenous knowledge is concerned, their culture, and so on and so forth. So therefore, it's also one way of saying we recognize you and we think we can work together. So that is a very easy way of sort of building trust. But other than that, it's also building more effective structures to addressing issues of climate change. The socially inclusive adaptation knowledge for resilience livelihood in northern Kenya, SOAK project, has a goal to support pastoralists and agro-pastoralists to use transformative and socially inclusive adaptation knowledge to build the resilience of their livelihoods and landscapes in northern Kenya. So this research is called socially inclusive adaptation knowledge for resilient livelihood in northern Kenya. But we gave it an acronym because of that long name to SOAK. And basically, this project is sort of trying to see, based on the previous work, we're trying to see to what extent we can have knowledge, adaptation knowledge from different sources integrated together, and more so also trying to see that people of different social groups are also included. Because we've realized from the previous work that some projects have been implemented, which it's also like a jacket, one that fits everyone. So some group of people may not have been consulted, and some of the projects ended up not being helpful to them, but even giving them more work. Sasa ile kitu ambaye inaua hizi project huku, kuna kitu mtu anaweza sema the secret in the box.
box ni community, na community ndiko na siri yote. NGOs ama serikali ikipanga kufanya miradi huku, hai consult community. Unakaa huko kwa ofisi unapanga project. The project's objective is to develop a socio-inclusive, multi-stakeholder system for knowledge integration and exchange for adaptation and timely decision-making. This will reduce barriers to the flow and integration of adaptation knowledge from different sources and empower women and youth networks with knowledge, skills, and confidence to effectively articulate their adaptation needs as well as diversify their livelihood options. The community must work with development partners to reduce cases of maladaptation in order to reduce vulnerability and possible environmental degradation. This will ensure sustainable resource utilization and reduce resource-based conflicts. Madenge imeleta shida mingi. Haswa hapo sisi ni watu wa mifugo. Ng'ombe na mbuzi wameshindwa kupita hapo kwa laga. Wameshindwa kuenda hata kwa malisho. Kwa sababu hakuna barabara ng'ombe napita. Imefunga barabara, alafu umefunga hata laga. Maji yenyewe ya laga inamaliza tu mara moja. Hata ukishimba kisima sasa huwezi pata kama samani hapo karibu. Paka ushimbe deep. Madhara ya kwanza, hii mti madenge, hii miti inafanya nyasi isimee. Mahali ambapo kuna miti ya madenge huwezi pata nyasi zikiwa zimemea hapo. Ya pili pia imekuwa ni nyumba ya wanyama pori. Wanyama pori wanajificha katika hii madenge na wanauma, wanakula wanyama wetu, wanakula mbuzi zetu, na pia mara nyingine fisi pia hujificha hapo ndani. Na kidunga wewe hakuna dawa wewe napata. Hakuna hata dawa daktari kunaye ya hii madenge. Wewe madenge kikufa wewe siku fulani tu nakaa wewe utaenda tu. Ajili kuna dawa mbaya sana. Climate change hazards such as water and pasture scarcity, drought, land degradation, pest and disease outbreaks, among others, affect different social groups differently. The youth, women, men, and the elderly also respond to these situations differently. Understanding efforts being undertaken by various social groups in an effort to minimize climate change impacts is the first step towards the right direction. It is critical, therefore, that each social group is recognized and brought to the climate change roundtable discussions in order to come up with gender-responsive and socially inclusive climate actions. The voice of youth kwa hii society wako chini kidogo, sababu ile watu wako na voice kubwa ni wazee, ile decision makers kwa hii our community ni only elders, ni wazee peke yao. Labda wa vijana watakuja kabisa nyuma hivyo. Wa vijana ama the voice yao ni wakati ya vita, ama wanasema tume vijana wetu ni wakati wao peke yake. Lakini wakati ya decision making ni wazee ndio wana make decision. Zamani wanawake waongeangi, lakini kwa sasa vile wameelewa unapatiwa chance. I will tell you for sure that especially among the pastoral communities, youth and women have been a group that has always been ignored to a large extent in terms of decision making, because it's a very patrilineal system, and therefore when the elders have said, when the men have said, spoken about an issue, then that's it. In an increasingly unpredictable world, there is a need for more inclusive decision-making processes where adaptation knowledge from different sources is integrated for better and faster decision-making. The primary policy challenge as climate change takes hold is ensuring sustainable, nutritionally appropriate food availability in the drought-prone environment. Policymakers have to understand how members of the pastoral communities view things, their beliefs, and why some policies fail. Most of the times, herders are advised to sell their livestock to cushion themselves against the effects of droughts and minimize land degradation in vain. This is due to underlying cultural and social norms that must be understood and recognized. Hata tumesema ile ng'ombe kama wewe na kopa kundaka kuuza, dalili kama naonekana
ng'ombe ya mamesa, ng'ombe ambaye mtoto iko tumbo, na bora na wezi uza. Kitu wanategemea ni mfugo hiyo. Wakiuza, kwa sababu kama inakuja, watakuwa wanabaki na maskini kuuza yote. Besi yao sasa inauzwa, hawezi kununua ng'ombe ngine wakati mvua inanyesha, dhamana ng'ombe na banda. Kama dalili inaonyesha ng'ombe, hata kama naona dalili, hata wanunuaji wananyonga bei. Wanunuaji ng'ombe sawa wananuanga 40, 50, 60, wananyonga na rusha 30, 20. Na ng'ombe kama hiyo sasa wakati mvua inanyesha hawezi pata kwa hiyo bei. ASSARs have great potential for tourism, livestock production, irrigated agriculture, and dryland farming. The huge potential in ASSARs can be unlocked, thus reducing animal losses, crop failures, and saving dozens from trekking 4 kilometers in search of pasture and water. Kuna hizi nyumba za tunasemanga ya ndege samani. Pia utaitoa, pengine kuna nyoka ndani. Sasa usipokuwa makini sana, hiyo nyoka inaweza kuuma. Unaweza panda hiyo miti, pia unaweza anguka, ufunjike. Unaona hiyo yote ni shida. Ni sasa hiyo ndio shida sana tunapata kama sikina mama. Wakati ng'ombe inakuwa na ukame ikikuja, wale wanaathirika zaidi ni akina mama. Kwa sababu wazee wanaenda na ng'ombe malishoni mbali. Sasa kuna ng'ombe ambaye wanakamua, zingine wiki wanaachiwa akina mama. Ndio wanaangalia nyumbani. Sasa inabidi akina mama pia wanaenda kilomita 10, 20 kutafuta ile nyasi kidogo kidogo. Kama wanaume wakienda na hiyo mali nje, si wakina mama wakibaki na hiyo wiki mali wamebaki kama njao, kama ile wiki yote, kama mama hata shughulika, sio hiyo kitu yote itaisha. Na watoto pia kama mama hawezi shughulika, baba akienda na mali, watoto si watabaki wakiumia. For decades, pastoral communities depended predominantly on livestock keeping. However, extreme and more frequent droughts and disease outbreaks in recent years continue causing livestock deaths and suffering. This is forcing them to diversify to other means of earning a livelihood, like camel keeping, beekeeping, and fish farming. Mukame na malisa mali, manyasi na malisa, maji na malisa, kila kitu yote nachukua naenda naye, unapaki tu mshanga peke yake. So wamama wako na shida sana. Vile watoto wako na watoto hawana kitu chochote. Jilali ndio hiyo. Zamani wanategemea ng'ombe, mbuzi, masiwa, wanauza masiwa. Sasa yote hakuna, ndio wakaingia biashara ya miraa. Wanalisha na watoto, wanasomesha na watoto. It is on this basis that the SOAK project is trying to empower these communities with skills and knowledge to diversify through training and peer-to-peer learnings. Additionally, barriers to adaptation knowledge flow are being identified and removed while promoting knowledge integration. Kuendesha hii knowledge ama ima utamaduni inakuwa ngumu sana. Inaonekana kama tutakuja kuiacha kwa sababu dini ndio inakataa kabisa. Na wale wengine nasoma shule haipendi mali. Hata kama wewe unasema enda kwa ng'ombe, mbuzi, haendi. Sipendi ng'ombe, mbuzi, ngamia. Wanaenda tu wanatembea hapa ndani. So at the end of it all, we need resources. That's why we are saying we passed the Climate Change Act in 2018. And we created a fund. It's called the Climate Change Fund Act for Isiolo County. But we have not been able to utilize the fund. Why? Because that's why we need everybody at this table. Tunataka MCS, tunataka kila mtu. It is important. It is an issue like water is an issue. It is an issue like education is an issue because wanasemanga sasa mnaweka pesa kwa environment. Environment ni nini bana? Environment toa pesa tupeleke mahali nyingine. And they remove it. Wanatoa, wana realign, inaenda kwa health department ambaye wanaona ni muhimu, iende kwa water, iende kwa other those that they think it's important. The results of drought have been poor water supply, high prevalence of diseases, crop failure, livestock deaths, malnutrition, conflicts over water and pasture, among others. The fragile food security situation in the ASSARs has turned some of the things that were considered taboo or shameful into the norm. In early 70s na 60s, kuchukua chakula relief kwa Borana ilikuwa naibu sana.
ilikuwa ni aibu. Ati wewe kwenda kupata chakula ni aibu sana. Wakina baba siku hizi hawezi kusaidia watoto, wengine napotea. Sasa kama mimi, mzee yangu alipotewa akiwa msichana yangu ya kwanza class 7 mpaka saa hii. Hiyo msichana sasa amesoma na malisha shule. Wanaume wanatoroka nyumbani kwa sababu kama hakuna chakula na kama hakuna kazi, mifugo nao pengine labda wamekufa, na huyu kijana labda hana kazi, mama kukaa nyumbani na kungojea bwanake imekuwa ni vigumu. Hivyo basi vita vinatokea kati yao, wanaanza kukosana. The drought impact disrupts traditional coping mechanisms, impoverishing thousands and increasing their vulnerability to starvation and diseases. There is a need for more to be done towards increased climate change resilience and risk management. This will see an end to extreme suffering of vulnerable communities in the arid and semi-arid lands. What a good situation, a good scenario is that if people get information at the right time and they're able to make decision at the right time, and in that case then they're able to avoid, even if it means there's some animals which will be lost because of drought, because of lack of pastures. It will not be a very big loss. It could be, something that you feel you minimize the losses because of drought, for instance.